kama wanachama, lakini wenyewe wanasema hawa ni partner states na si wanachama bali ni nchi washirika. Jumuiya hii iliundwa mwaka 1967 mwanzoni kabisa, lakini kwa bahati mbaya ilidumu kwa miaka 10 tu, kwani ilivunjika mwaka 1977. Lakini hata hivyo, kutokana na busara za viongozi waliokuwepo wakati huo mwaka 2000, ni kwamba nchi wanachama wa zamani kabisa, yani Kenya, Tanzania na Uganda, waliamua kurejesha tena jumuiya hiyo, ambapo baadaye ziliongezeka kama nilivyofahamisha na kufika nchi 6. Vyombo vinavyounda Jumuiya ya Afrika ya Mashariki ni pamoja na Mahakama ya Afrika ya Mashariki pamoja na Bunge la Afrika Mashariki, hili ambalo linaendelea na vikao vyake mjini Dodoma. Na mtazamaji na msikilizaji wa Bunge Channel, pamoja na kwamba makubaliano ya kuanzisha Jumuiya ya Afrika ya Mashariki yalifikiwa mwaka 1999, lakini Bunge la Afrika Mashariki lenyewe lilianza Novemba mwaka 2001 likiongozwa na spika wake wa kwanza kabisa, alikuwa ni Mtanzania Abdulrahman Kinana, ambaye hivi sasa ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Kama nilivyokufahamisha hapo awali, pamoja nami nipo na Betty Tesha. Betty, karibu. Asante sana Paul Alphonse. Msikilizaji na mtazamaji wa Bunge Channel, tunaendelea kukuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa katika ukumbi wa Pius Msekwa mjini Dodoma. Na Paul Alphonse amezungumza machache kuhusiana na historia ya Bunge la Afrika Mashariki, kama alivyokushasema kwamba lilianza tangu 67 lakini baadaye likavunjwa 77 na hatimaye tena mwaka 2000 viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakaamua kuridhia kulirejesha tena Bunge la Afrika Mashariki. Lakini Bunge la Afrika Mashariki baada ya kurejeshwa lilianza rasmi Novemba 29 mwaka 2001 na lilikuwa limeundwa siku moja kabla. Bunge la kwanza la Afrika Mashariki lilihusisha wajumbe kutoka Kenya, Tanzania, Uganda na lilivunjwa mwaka 2006 na spika wa kwanza wa Bunge la Afrika Mashariki alikuwa ndugu Abdulrahman Kinana. Bunge la pili lilianza mwaka 2007 na lilihusisha Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda na Burundi. Na spika alikuwa Abdulrahman Abdi kutoka nchini Kenya. Spika wa Bunge la Afrika Mashariki kwa sasa ni Dr. Martin Ngoga kutoka nchini Rwanda, ambaye amechaguliwa hivi karibuni. Na labda ni kueleze kidogo kuhusiana na wanachama wa wabunge. Wabunge 6 huwa wanachaguliwa kutoka kila nchi na maafisa 7 rasmi ndio kwa pamoja wanaunda Bunge la Afrika Mashariki. Wabunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki huwa wanachaguliwa na mabunge ya nchi wanachama ili kuhakikisha kuwa ushiriki sawa wa wanawake. Pia kwenye bunge hilo huwa kuna wabunge wanawake 2 kutoka Kenya, 3 kutoka Tanzania na 4 kutoka Uganda. Maafisa 7 wa ziada huwa ni mawaziri kutoka kila nchi iliyo kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, katibu mkuu wa bunge na ambaye ni kansela na wa Jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki. Lakini pia majukumu ya bunge hili la Afrika Mashariki ni kukutana na mabunge ya nchi wanachama kwa ajili ya masuala yanayohusu Jumuiya ya Afrika Mashariki, kupitia ama kujadili na kupitisha bajeti kwa ajili ya shughuli za Jumuiya ya Afrika Mashariki, na pia kupitia ripoti za mwaka za Jumuiya, ripoti za ukaguzi na ripoti zozote zinazohusu baraza la mawaziri. Kazi nyingine ni kujadili masuala yote yanayohusu jumuiya na kutoa mapendekezo kwenye baraza la mawaziri na utekelezaji bora wa mkataba. Ili kutekeleza majukumu yake vizuri, Bunge la Afrika Mashariki huanzisha kamati mbalimbali kufanikisha majukumu, lakini pia kazi nyingine ni kuanzisha sheria zake na taratibu za kamati zake na kutekeleza majukumu mengine kama ambayo bunge litapewa au kuruhusiwa na mkataba wa Afrika Mashariki.
Hizo ni baadhi ya shughuli ambazo zinafanywa na Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kazi ambazo zilizofanyika tangu kuapishwa. Bunge limeanza vikao vyake Arusha, Kampala na Nairobi, na kuanzishwa kazi ambazo zimefanyika ni kuanzishwa kwa sheria za uendeshaji wake, kuchagua maspika mbalimbali kwa baraza la mawaziri kwa ajili ya kuchaguliwa kwa maofisa wa bunge, pia kupitisha bajeti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki 2003-2004 mpaka sasa, na kuuliza maswali zaidi ya 19 kwa baraza la mawaziri ambayo yalijibiwa, na pia bunge limepitisha zaidi ya miswada 6 kuwa sheria, na limeendesha semina mbalimbali zenye kukuza uelewa kuhusu miswada na sheria mbalimbali za jumuiya hiyo. Na bunge hili la Afrika Mashariki kwa mwaka huu lilianza tarehe 9 mwezi wa 4 na litahitimishwa tarehe 27 mwezi huu wa 4, na hii leo ndio tunamtegemea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuja kulihutubia Bunge la Afrika Mashariki, na atazungumza na wana Afrika Mashariki. Na wageni mbalimbali wamekwisha wasili katika ukumbi huu wakiwa wanasubiria sasa zoezi hili kuendelea mara baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuingia katika chumba maalum kwa ajili ya kusaini na mazungumzo kidogo, halafu baadaye sasa atakuja moja kwa moja katika ukumbi huu wa Pius Msekwa na kuanza kuzungumza. Please remain standing for the anthems and the parliamentary prayer.
Please remain standing for the parliamentary prayer. Almighty God, who in your wisdom and goodness has appointed the offices of leaders and parliaments for the welfare of society, good of all human lives upon it, and the just government of its people, we beseech you to look with your abundant favor upon us, your servants, whom you have entrusted with the performance of such important trust in this community. Let your blessings descend upon us here assembled, and grant that we may treat and consider all matters that shall come under our attention and deliberation in so just and faithful a manner as to promote your honor and glory, and to advance the peace, prosperity, and welfare of this region and of those whose interest you have committed to us. Amen. You may take your seats. Ni dua hiyo msikilizaji na mtazamaji wa Bunge Channel, na sasa tusikilize speaker. Item number 1 on the order paper. It is a proclamation by the speaker. Honorable members, amidst us today is His Excellency John Pombe Joseph Magufuli, President of the United Republic of Tanzania, and the Right Honorable Job Ndugai, the Speaker of the Parliament of Tanzania. I have, in accordance with the provisions of Article 54 of the treaty, invited His Excellency the President to address this Assembly. I now would like to make the following proclamation to welcome his presence in the Assembly. Whereas Clause 1 of Article 54 of the treaty provides that the Speaker of the Assembly can invite any person to attend the Assembly, notwithstanding that he or she is not a member of the Assembly, if in his or her opinion the business of the Assembly renders his or her presence desirable. And whereas in the opinion of the Speaker, the attendance and presence in the Assembly of the President of the United Republic of Tanzania is desirable in accordance with the business now before the Assembly, now therefore it is with great pleasure and honor on your behalf, honorable members, to welcome His Excellency the President of the United Republic of Tanzania in this Assembly. Na msikilizaji na mtazamaji, ni spika huyo wa Bunge la Afrika Mashariki Ngoga Martin akizungumza kueleza kwamba bunge linaweza kumkaribisha spika, mtu yoyote akaweza kuzungumza, na anamkaribisha spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai ili aweze kumkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. The Right Honorable Majaliwa Kassim Majaliwa, Prime Minister of the United Republic of Tanzania. The Right Honorable Job Justino Ndugai, Speaker of the Parliament of Tanzania. Jinja, Chairperson of the Council of Ministers and the second Prime Minister of the Republic of Uganda, and the members of the East African Community Council of Ministers. The Secretary General of the East African Community, Ambassador Liberat Mfumucheko, honorable members of the East African Legislative Assembly and the Parliament of Tanzania, Your Excellencies, the members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. Your Excellency, before I call upon the Right Honorable Ndugai to make his welcome remarks, permit me to say the following. I wish, first of all, to thank Right Honorable Job Justino Ndugai, the Speaker of the Parliament of Tanzania, and indeed the entire government of the United Republic of Tanzania, for accepting to host EARA for the duration of the fourth meeting of the first session of the Fourth Assembly. This being my first official engagement with the Right Honorable Job Ndugai, on behalf of all members and on my own behalf, I am very honored and thank you for your warm reception. Since this is also our inaugural sitting here in Dodoma, accept, Mr. Speaker, our deep felt appreciation for offering to us the presence of Parliament
and more so at the same time when the Parliament of Tanzania is also in session. EALA considers this as a sign of true friendship and magnanimity. I wish to congratulate you for steering the Parliament of Tanzania successfully up until now. In parliamentary democracies, speakers are the paramount servants of the legislature. They are expected and must serve to the best interests of the House. I certainly look forward to working with you to strengthen our respective houses and the region collectively. I am confident that the Parliament of Tanzania shall continue to benefit a great deal from your erstwhile experience. I am further confident that under your leadership, the Parliament of Tanzania shall make significant achievements and that its role as a legislature, oversight, and representative body shall continue to be strengthened. The relations between Parliament of Tanzania and EALA are very cordial, and we are grateful for this spirit of the family. We all look forward to strengthening and solidifying the relations even further. At the regional level, I am sure I shall benefit in many ways from your experience as we strengthen the East African Community Bureau of Speakers, which is the platform through which we spearhead and intensify the linkages of EALA and the National Assemblies of Partner States as stipulated in Articles 49, Sub-Article 2, and Article 65 of the Treaty for the establishment of the East African Community. Above all, I'm looking forward to hearing and learning from you as a friend and as a senior brother. A short time I have been in this position of responsibility, I have found you to be an engaging and passionate leader. Mr. Speaker, you have made impeccable contribution to both telling and selling the story of the Parliament of Tanzania. Right Honorable Speaker, I pledge my unreserved support and wish you every success in the coming years. With these remarks, I now take this opportunity to invite our chief host, the Right Honorable Job Ndugai, Speaker of Parliament of Tanzania, to make his remarks. Karibu Mheshimiwa Speaker. Naam, msikilizaji na mtazamaji wa Bunge Channel, haya ni maelezo ya awali kutoka kwa Spika Ngoga Martin akiwa anamkaribisha Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai. Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Waheshimiwa mawaziri mliopo, Waheshimiwa wa Bunge la Afrika Mashariki, Waheshimiwa wa Bunge la Tanzania mliopo, Waheshimiwa mabalozi wa nchi mbalimbali, wageni waalikwa wote, nimesimama hapa kwa niaba ya wabunge wenzangu wa Bunge la Tanzania kwanza kukupongeza sana Mheshimiwa Spika kwa kuchaguliwa kwako katika nafasi hiyo, lakini pili kuwapongeza wabunge wote mnaotuwakilisha nchi 6 katika Bunge la Afrika ya Mashariki kwa kuchaguliwa kwenu katika nafasi hizo muhimu sana. Sisi Bunge la Tanzania tumepata heshima kubwa sana kwa uamuzi mliofanya wa kufanya vikao vyenu kwa mara ya kwanza hapa Dodoma, tena kwenye makao yetu ya Bunge la Tanzania. Mmekuwa mkifanya vikao katika mzunguko wa nchi mbalimbali, lakini kila mlipofanya vikao hapa Tanzania mlifanyia Dar es Salaam. Lakini tuliposhauriana mimi na wewe mkakubali kwamba safari hii mfanyie hapa Dodoma katika kuunga mkono azma ya Mheshimiwa Rais John Pombe Joseph Magufuli ya kuhamishia makao makuu ya nchi ya Tanzania Dodoma. Basi wakati wa kikao hiki na hata baada ya kikao hiki, patakapohitajika jambo lolote linalohusu sisi kuwa pamoja na nyinyi, tuko tayari kufanya hivyo. Kwa kuwa leo ni siku ambayo mgeni rasmi ni Mheshimiwa Rais, nisingependa kuongea mambo yote yale marefu zaidi tu ya kusema Mheshimiwa Rais, karibu sana viwanja vya Bunge. Sisi tunaendelea na vikao vya Bunge la bajeti vizuri. Waheshimiwa wabunge wametuma salamu nyingi sana kupitia kwangu, nikupatie salamu. The Prime Minister of the United Republic of Tanzania, the Right Honorable Job
Justino Ndugai, Speaker of the Parliament of Tanzania, Dr. Ali Kirunda Kivejinja, Second Deputy Prime Minister of the Republic of Uganda, and the Chairperson of the Council of Ministers, members of the East African Community Council of Ministers, the Secretary General of the East African Community, Ambassador Liberat Mfumucheko, honorable members of the East African Legislative Assembly and the Parliament of Tanzania, Your Excellencies, the members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. Your Excellency, it is with profound humility that I stand before this august House to very warmly welcome you to deliver your address at this fourth meeting of the first session of the Fourth Assembly. I thank Your Excellency for responding to our invitation to address this House, which has been in existence for only a few months. Honorable members, we are a very lucky assembly. Within only 4 months since our inauguration, we have been formally addressed by 2 presidents already. Kindly join me in a round of applause for our distinguished members of the summit. To us, this is a very clear testimony of the importance you attach to the integration process in general and this House in particular. I wish to acknowledge that this address is also your first official engagement with the entire Assembly since your election as the 5th President of the United Republic of Tanzania. Similarly, the Assembly is for the very first time holding a session in Dodoma since its inauguration in 2001. We are therefore very proud of this auspicious occasion and grateful to Your Excellency, the government and the Parliament of Tanzania for making it possible. The Assembly commenced its sitting on the 10th of April 2018 with several committee undertakings. Besides this special sitting, the Assembly received and debated bills, committee oversight reports, posed questions to the Council of Ministers, and debated motions and key resolutions. Since our inauguration in December last year, EALA has held 2 sittings in Arusha and in Kampala, Uganda, as part of the principle of rotation. Your Excellency, this particular session is taking place at a time when our region is on an irreversible movement towards increased socio-economic prosperity. The journey has been marked by a series of interesting, engaging, and challenging events, but above all, the experience has proven right the foresight of the founding fathers of the East African community who saw the unique value of regional integration. It is clear that the unity of purpose and the political will to forge ahead is today greater than at any other moment in the history of our community. What is key is consistency and the determination to strengthen and process for the benefit of and proceed for the benefit of the citizens. I therefore congratulate you, Your Excellency, and the summit for the support and the direction you continue to avail to ensure stability of the integration process. We are pleased that the Summit of East African Community Heads of State at its recent meeting in Kampala directed the Council of Ministers to fully implement the single customs territory by ensuring the rollout of all products and customs regimes. The summit further directed all partner states to expedite the amendment of their national policies, laws and regulations to comply with the Common Market Protocol. Both decisions not only seek to address the existing bureaucratic processes, but they also enable citizens to enjoy their full freedoms. Your Excellency, I'm happy to report that the eliminations of the Non-Tariff Barriers Act passed by eliminations of the Non-Tariff Barriers Act passed by EALA is effective, and to this extent, the Non-Tariff Barriers Monitoring Committees and the Council of Ministers have continued to resolve the outstanding non-tariff barriers, which were 18 at August last year. A dedicated session of senior officials met in Dodoma in October 2017 and in February this year, and have conclusively dispensed 11 non-tariff barriers.
while giving guidance on the processes and steps of dealing with the rest. EALA is of the view that non-tariff barriers remain an unnecessary hindrance to the smooth process of integration. They should be totally eradicated to speed up movement of goods and persons in the region and of the people in the region. Your Excellency, on the monetary union, EALA is fully supportive of the call to expedite the establishment of the Monetary Institute and the other institutions as a precursor to harmonize fiscal and monetary policies and the eventual single currency. I'm happy to inform you that the Council of Ministers has already tabled before the Assembly one key bill, the East African Monetary Institute Bill 2017. As an Assembly, we want to guarantee to you of our total commitment to expeditiously finalize and enact the said legislations. We call upon the Council of Ministers to expedite and bring forward all the legislations as envisaged in the Common Market and the Monetary Union protocols. We shall keep focused on our role of providing the legal framework through legislations that shall enable operationalization of areas of cooperation agreed upon by our partner states. Your Excellency, years into the application of our treaty for establishment of the East African Community, time has come to amend some of its areas for it to cope with the growth of our community and the resultant contemporary challenges. I am aware that a high-level task force was established some time back to look into the matter. A number of areas with regard to the treaty need to be redefined and refined, given the progress made in the region so far, for further strengthening and incremental approach towards deeper integration. Na kuhusu hili Mheshimiwa Rais, na ombi maalum katika bunge lililopita EALA ya 3 tulipitisha azimio la kwamba Kiswahili iwe lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na bunge hili la 4 limerejea kauli hiyo, limerejea ombi hilo, na tuliomba kwamba marekebisho ya mkataba wa kuanzishwa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki yafanyike haraka ili tuweze kuanza kutumia lugha yetu. Mheshimiwa Rais, nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaongea Kiswahili. Hata wenzetu wa South Sudan wanaongea Kiswahili. Na wameanzisha somo la Kiswahili kwenye mitaala yao mashuleni. Hatuoni sababu hata kidogo ya kuendelea kutumia lugha za wenzetu wakati tunayo lugha yetu inayozungumzwa katika nchi zetu. Kuendelea kutumia lugha za wageni kunaifanya jumuiya yetu sisi ambao tumepewa nafasi ya kuiendesha jumuiya tuonekane kama ni tabaka fulani ambalo halina uhusiano wowote na wananchi tunaowatumikia. Kwa hiyo hatujisikii vizuri hata kidogo tunapokwenda katika Umoja wa Afrika, Addis Ababa, tunakikuta Kiswahili, lakini tukiwa nyumbani tunarudia Kiingereza. Sasa hatuoni sehemu nzuri zaidi ya kurejea ombi letu hilo kuliko hapa Tanzania ambako ndiko kilikozaliwa. Mheshimiwa Rais, tunafikiri kwamba tukikutana tena mara nyingine tutakuwa tumetekeleza tayari ombi hilo na itasaidia kutuweka karibu sana na wananchi ambao ndio tunawatumikia. To you personally, may I take this opportunity to congratulate you upon steering this great nation to greater heights. Since you assumed the office, Mr. President, you have, in literally just less than 2 years, introduced a new sense of responsibility and accountability in public service and the citizenry at large, and as a result, greater efficiency in government processes are self-evident. You have embarked on the implementation of massive, ambitious, and admirable projects internally and regionally. Mr. President, you have put in action the core of integration, one in which we set ourselves internal priorities and take into account in equal measure the legal and moral imperatives we owe our neighbors. That is the philosophy of integration, a give and take process whose end result is a win-win for all of us. Thank you, Mr. President,
for your determined and uncompromising fight against the corruption and the misuse of public resources. Your efforts are not just a Tanzania affair. Good governance is the heartbeat of our integration process, and your success will be ours too. Independent think tanks on governance have consistently ranked your country as progressing on upward trend in the areas of fighting corruption and attracting investments. Internal oversight processes also continue to reveal a similar trend with the empirical evidence. The anti-corruption efforts have led to a better facilitation of corporate registration and licensing, which have made the investment environment favorable. Your administration is fixated on boosting domestic productivity and actively reducing Tanzania's import dependence, which would enhance investment appeal. With all these indicators in place, no doubt, Your Excellency, your target of transforming this country into an industrial economy is in sight. Thank you, Mr. President, for standing up against institutional plunder of your countries and by extension ours too, national wealth and resources by the unfair and unethical multinational investments. Yours is a fight for transformation. It is a fight that requires tenacity and resilience. You are a leader with these qualities, determination and ability to lead through challenges, and the region is proud of you. We implore the people of this great nation to render you, your leadership, the support you need for the collective gain of all of us. In terms of regional integration, we note the confidence that the other heads of state have in you, Mr. President. This was very well demonstrated by the fact that you were entrusted to be the chair of the summit when you were just a few months in office. This to us is attributed to your well-known daringness, openness, and drive, which was an opportunity to inject new impetus and energy for the East African community. In your tenure, you called for the speedy implementation and completion of the EAC projects. To this end, you pushed for and accomplished the completion and launch of the Arusha-Holili Taveta Voi Road, the extension of the Athi River Namanga Arusha Road into and beyond, the completion of one-stop border posts at Mutukula and Busia. Your Excellency, we also note with pride other significant milestones you have undertaken towards regional integration in this short tenure in office. On the sidelines of the 19th meeting of the EAC Summit of Heads of State, your decision to import sugar from Uganda and not from countries outside the region, and the commissioning of the construction of 1,445 kilometers long East African crude oil pipeline from Hoima district in Uganda to Tanzania port of Tanga simply defines the business of the EAC. We also note with pride the launch and commencement of the Standard Gauge Railway that will eventually link Rwanda, Burundi, and Uganda to the Indian Ocean port of Dar es Salaam, as well as to stimulate water transport in Lakes Victoria and Tanganyika. Mr. President, true to your leadership philosophy that prioritizes hard work and getting things done with the emphasis on value for money, in just a few months since its launch, construction of the first phase from Dar es Salaam to Morogoro is already completed, with the second phase of Morogoro-Dodoma underway. Our integration process is on course, and those of us trusted to serve in the institutions of our community take this opportunity to renew our commitment to deliver our services to the expectations with the honesty, diligence, and humility. Our presence here today is an opportunity of which regional integration is an integral part. We are in the country that has been home to many liberation movements, and this is the country we know shall continue to provide leadership and meaningful participation in the struggle for economic liberation of our region and the continent.
Thank you, Mr. President. Your Excellency, before I invite you to address this assembly, allow me to introduce some of the guests and the honorable members. Thank you to His Excellency, the President. He has invited many guests to grace our event, more than I have ever seen since I started participating in these processes. The clerk should correct me where I will go wrong. And I crave for your indulgence so that I can introduce our guests in groups, because time may not permit that I introduce everyone. But we welcome the Right Honorable Prime Minister, Majaliwa, Kasim Majaliwa. We welcome the Right Honorable the Speaker of Tanzania Parliament. I have on my list Honorable Freeman Mbowe, Leader of the Opposition. Is he around? Yes, thank you. The Chief Secretary, Engineer George Kikjazi. We have senior officials of defense and security organs who, in this respect, I would request that I introduce them. General Venance Mabeyo, Chief of Defense Forces. Mr. Simon Isiro, Inspector General of Police. Dr. Modestus Kapilimba, Director General of Tanzania Intelligence Services. Major General Martin Busungu, Chief of National Service. Dr. Juma Ali Malewa, Commissioner General of Prisons. Dr. Anna Peter Makakala, Commissioner General of Immigration. Mr. Tobias Andengeye, Commissioner General of the Fire Brigade. Mr. Valentino Mlowola, Director of the Prevention and Combating Corruption Bureau. I was a DPP before I became a member of Parliament, so this is my good partner. I did your job for about 10 years. We also have members of Parliamentary Service Commission from the Parliament of Tanzania. If you can stand up for recognition, please. Thank you. There is one of our important hosts, Mr. Stephen Kagaigai, Clerk to Parliament of the United Republic of Tanzania. Thank you for your hospitality. We also have chairpersons of the standing committees of Parliament of Tanzania. Thank you very much. Your Excellency, we have former members of the East African Legislative Assembly. Right Honorable Abdurrahman Kinana, is he around? He had been invited, thank you. One person who has interacted with the EAC in many capacities. He was a member of the first year, then he became the ex-officio member of the third year as a minister. And most important of all, he is my former professor at the University of Dar es Salaam, Dr. Harrison Mwakyembe. Your Excellency, if I do well, he deserves the credit. And if I mess up, he has a responsibility. We also have members of the diplomatic corps, ambassadors and high commissioners from member states and international organizations. Thank you. We have Assistant Chief Coordinator, Secretariat, National and Security Council. I think he's not around. Senior government officials, Dodoma region, our very, very hosts. They are led by the Regional Commissioner, Dr. Binilith Mahenge. Thank you for your presence today and for a very good meeting I had with you. We have religious leaders as well. Religious leaders, they're not around. Thank you. Thank you very much. We have senior officials from the Ministry of Foreign Affairs and East African Affairs, led by the Permanent Principal Secretary, Professor Adolfo Mkenda. Thank you very much. You are very important partners of ours. We also have a very important group, Wazee wa Dodoma. Ambassador Job Lusinde, Honorable Pancras Indejembi, Mzee Mohamed Makbel. You know, a community that does not cherish the wisdom of elders is deemed to fail.
Right Honorable Job Ndugai is distinguished guest. You have your guests here, I think. Honorable White Zuberi, Chairperson of Kongwa District Council. Honorable Deogratias Ndejembi, District Commissioner, Kongwa District. Dr. Omari Nkulo, Assistant District Executive Director, Kongwa District. Mr. Joseph Kusaga, Executive Director, Clouds Media Group. This is very popular in the region. Mr. Marage Chande, MD, Multi-Choice, Tanzania. We also have members of the Committee on Foreign Affairs, Defense and Security, led by Chair Honorable Musa Azan Zungu. I'm reminded we have other members, other former members of EALA, Honorable Professor Norman Sigala. He was in the first EALA. Honorable Dr. Diodorus Kamara, former ex-officio member and chair council of AAC ministers during the second assembly, and current MP of Nkenge constituency. This is my long-time friend when we were there in secondary schools. He was my rival in the debating club. Honorable Alfaksad Kangi Ndege Rugola, first EALA, current MP of Muibara constituency. We thank you all because we stand on the foundation you laid during your term. Thank you very much, honorable members. And if there is any visit of ours that I forgot, I beg you, I apologize. Finally, Your Excellency, it is with great pleasure and honor that I execute my humble duty to welcome you to address this August Assembly today, Tuesday, 24th of April, 2018. Mheshimiwa Rais. Naam, ni Mheshimiwa Ngoga Martin, Spika wa Bunge la Afrika Mashariki, akitoa hotuba yake pamoja na utambulisho wa wageni ambao wamehudhuria siku ya leo, na sasa anamkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili aweze kuhutubia Bunge la Afrika Mashariki. Martin Kaloli Ngonga, Spika wa Bunge la Afrika Mashariki. Mheshimiwa Job Ndugai, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki mlioko hapa. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Kibazinja, Waziri Mkuu wa pili kutoka Uganda na mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri la Afrika Mashariki. Waheshimiwa mawaziri mlioko hapa. Waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkiongozwa na wenye viti wa kamati mbalimbali za bunge hilo. Waheshimiwa mabalozi pamoja na wakuu wa taasisi za kimataifa mlioko hapa. Mheshimiwa Chief Secretary, waheshimiwa wazee wa asisi mlioko hapa Dodoma, waheshimiwa wadau mbalimbali wa maendeleo mlioko hapa pamoja na viongozi wa dini, waheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itoshe tu kusema itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Spika Martin na waheshimiwa wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki, kwanza napenda nichukue nafasi hii kukushukuru sana Mheshimiwa Spika pamoja na bunge unaloliongoza kwa kunikaribisha ili nisimame mbele yenu leo kuhutubia kwa mara ya kwanza Bunge la Afrika Mashariki ambalo nalo linafanyika hapa Dodoma kwa mara ya kwanza. Ninawashukuru sana, asante sana. Nashukuru pia Mheshimiwa Martin Ngonga,
Spika wa Bunge la Afrika Mashariki kwa kuamua kwamba kikao hiki cha Bunge la Afrika Mashariki kifanyike hapa Dodoma, ambapo ni makao makuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Mmefanya uamuzi mzuri sana. Baadhi yenu mnafahamu moja ya sababu zilizotajwa kusababisha kuvunjika kwa jumuiya yetu ya mwanzo ya Afrika Mashariki mwaka 1977 ilikuwa ushiriki mdogo wa sekta binafsi na wananchi. Wananchi walio wengi hawakuifahamu jumuiya yetu. Hivyo basi utaratibu huu wa kufanya vikao vya bunge hili sehemu tofauti tofauti ndani ya jumuiya unatoa fursa kwa wana Afrika Mashariki wote kuifahamu vizuri jumuiya yao na shughuli zake pamoja na manufaa yake. Kwa sababu hiyo, napenda kurudia tena kupongeza uamuzi huu wa kufanya kikao hapa Dodoma, na niseme tu kwamba hamjakosea kuamua kufanya kikao chenu hapa Dodoma. Hapa ni katikati ya nchi yetu, ni makao makuu ya serikali pamoja na chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM. Sambamba na hilo, wananchi wa Dodoma ni wakarimu sana, ni wakarimu sana. Lakini hapa Dodoma kuna sifa nyingine. Hapa ni maarufu sana kwa kuzalisha zabibu tamu zaidi duniani, ambayo hata ukinywa mbinyo yake huwezi kupata hangover. Kwa hiyo unaweza ukafanya mkutano mchana, jioni ukapata mvinyo, na kesho yake ukaendelea na mkutano kama kawaida. Haya yote yanafanya Dodoma iwe sehemu nzuri sana ya kufanyia mikutano. Kwa hiyo karibuni sana. Na kama nilivyosema awali, wana Dodoma ni wakarimu sana. Narudia tena, ni wakarimu sana. Wakarimu sana wana Dodoma. Hivyo basi, ni imani yangu kuwa waheshimiwa wabunge wa Afrika Mashariki mmefurahia uwepo wenu hapa Dodoma, na ninawatakia makazi mema hapa Dodoma. Mheshimiwa Spika na ndugu wageni waalikwa, nimetangulia kusema kuwa hii ni mara yangu ya kwanza kuhutubia bunge hili tangu nichaguliwe kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwezi Oktoba mwaka 2015. Lakini nafahamu pia kuwa bunge hili la 4 la Afrika Mashariki nalo ni jipya. Limeanza kazi mwezi Disemba 2017. Hivyo basi napenda kutumia fursa hii kuwapongeza wabunge wote wa bunge hili kwa kuchaguliwa kwenu. Hongereni sana. Najua uchaguzi ulikuwa mgumu katika maeneo yenu, lakini ninyi ndio mkachaguliwa the best kwa sababu Mungu alitaka mchaguliwe. Hongereni sana. Lakini pia nakupongeza sana Mheshimiwa Spika, na wewe kwa kuchaguliwa kuongoza bunge hili. Hongera sana. Hakuna shaka mmechaguliwa kwa vile wana Afrika Mashariki wana imani kubwa juu yenu, wana uhakika na mtawawakilisha vizuri katika kusukuma mbele gurudumu la maendeleo la jumuiya yetu. Niwaombe sana waheshimiwa wabunge, msiwaangushe wana Afrika Mashariki. Naomba pia ndugu zangu, kwa bahati nzuri kama nilivyozungumza na kama nilivyompongeza Mheshimiwa Spika, kwa bahati nzuri yeye ni spika wa 5 wa bunge la Afrika Mashariki, na mimi ni rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi
na muahidi kumpa ushirikiano wa kutosha katika kipindi chote cha uongozi wake wa bunge hili. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge na ndugu wageni waalikwa, wakati ninapowapongeza kwa kuchaguliwa, napenda mtambue kuwa jukumu lililo mbele yenu ni kubwa sana. Ninyi ni wawakilishi na pia ni sauti ya wana Afrika Mashariki wote. Hili ni jukumu kubwa. Lakini zaidi ya hapo, kama mnavyofahamu, mmechaguliwa katika kipindi cha kipekee sana. Kipindi ambacho jumuiya yetu imepiga hatua kubwa za kimaendeleo, lakini pia inakabiliwa na changamoto nyingi. Kama mjuavyo, ukanda wetu wa Afrika Mashariki hivi sasa unasifika kwa ukuaji uchumi wa kasi duniani. Aidha, tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa kuondoa vikwazo vya kibiashara na uwekezaji. Hii imefanya biashara na uwekezaji miongoni mwa nchi wanachama kuongezeka maradufu. Mathalani, kabla ya kuanza kwa umoja wa forodha Custom Union mwaka 2005, biashara yetu yani intra-East African Trade ilikuwa na thamani ya dola za Kimarekani bilioni 1.8. Lakini tangu tuanzishe umoja wa forodha na kuanza kutekeleza itifaki ya soko la pamoja common market, biashara yetu imeongezeka hadi kufikia zaidi ya dola za Marekani bilioni 5. Zaidi ya hapo, idadi ya wanachama imeongezeka na kuna nchi nyingi tu zinatamani kujiunga nasi. Haya bila shaka ni mafanikio makubwa. Hivyo basi, ninyi waheshimiwa wabunge wa Bunge la 4 la Afrika Mashariki mnao wajibu mkubwa, kwanza kwa kuhakikisha mafanikio haya yanalindwa, lakini pia yanaendelezwa kwa nguvu zote. Na katika hilo nimefurahi kusikia kuwa kwenye kikao chenu hiki, pamoja na masuala mengine, mmejadili masuala mawili muhimu. Kwanza ni mmoja kuhusu taasisi ya fedha ya jumuiya, yani East African Monetary Institute, na mswada mwingine ni kuhusu takwimu, statistics bill. Kama mnavyofahamu, jumuiya yetu imeweka hatua 4 za ushirikiano. Utekelezaji wa hatua 2 za mwanzo, yani umoja wa forodha na soko la pamoja, kama nilivyoeleza, unaendelea. Sasa tunaelekea hatua ya 3 ambao ni ushirikiano wa masuala ya kifedha, monetary union. Ili kufikia hatua hiyo, miswada hii miwili mlioijadili ni muhimu sana. Hivyo basi, nawapongeza kwa kuanza kuijadili. Lakini sambamba na hilo, nimeambiwa kuwa kabla ya kuja hapa Dodoma mmetembelea miradi mbalimbali ya maendeleo kwenye jumuiya kwa ajili ya kujielimisha na kujionea wenyewe utekelezaji wake. Hapa nchini mmetembelea bandari ya Dar es Salaam, kituo cha ukaguzi wa magari pale Vigwaza Zanzibar, lakini pia mmeshiriki katika kupanda miti katika chuo kikuu cha Dodoma kilichoko hapa Dodoma. Hili nalo ni jambo jema sana na nawapongeza sana, asanteni sana. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki, kama nilivyosema awali, mbali na mafanikio yaliyopatikana, jumuiya yetu bado inakabiliwa na changamoto kadhaa ambazo ninyi waheshimiwa wabunge wa Afrika Mashariki mnao wajibu wa kuzishughulikia. Tuna matatizo ya migogoro. Ninyi ndani ya Afrika Mashariki mnafahamu kwamba kuna maeneo yana migogoro, lakini pia migogoro hii
imekuwa ikigharimu maisha ya watu wengi. Lakini pia changamoto zingine tulizonazo ndani ya Afrika Mashariki, na mimi nataka niwe mwazi tu, ni vikwazo vya kibiashara na uwekezaji pia bado vipo. Lakini pia kutokuaminiana ndani ya wanachama wa East Africa Community. Mara nyingi huwa hatupendi kuyasema sana haya, lakini mimi nayasema muyabebe ili muyajue hiyo challenges. Hizo pamoja na changamoto zingine nyingi, ninyi wabunge wa Afrika Mashariki mnatakiwa mwanze kuzitoa mapema. Umoja wetu ndani ya nchi za Afrika Mashariki unatakiwa uwe mmoja kama tulivyo sisi marais, mawaziri, wabunge, watendaji wote, baadaye mpaka wananchi wote. Na hili ninyi kama wabunge na wawakilishi wa nchi mnazoziongoza mna jukumu kubwa la kulimaliza. Ifike mahali sisi tupendane, tujione ndugu. Nimefurahi, nilikuwa naangalia arrangement ya sitting mlivyokaa hapa, imeonyesha kweli ninyi mmeanza kupendana. Nilitegemea patakuwa magurupu ya watu wa aina fulani wa nchi fulani, lakini mmechanganyika. This is very good, congratulations. Muendelee hivyo ndugu zangu. Jukumu letu sisi ni kuleta maendeleo ya wananchi wetu tunaowaongoza. Tukianza sisi kuwa na challenges, tutashindwa kuwasaidia wale tunaowawakilisha. Jumuiya ya Afrika Mashariki ni ya wananchi, sio ya viongozi. Pakiwepo na integration nzuri miongoni mwa wananchi, jumuiya hii itadumu milele. Kwa hiyo tufacilitate hili sisi kama viongozi na sisi kama wabunge katika kuhakikisha kwamba tunajenga umoja wa wana Afrika Mashariki wa watu wanaoaminiana na kupendana na kujiona kama ndugu. Mheshimiwa Spika, umezungumza hapa kwamba umesoma na mlikuwa mna Mheshimiwa Kamara. Wewe nafikiri inawezekana umeishi Mleba, ukasomea Ihungo sekondari, sekondari ukaenda chuo kikuu University of Dar es Salaam, na ulikuwa kiranja kwenye darasa lako la chuo kikuu cha Dar es Salaam. Baadaye ukawa DPP Rwanda, na leo ni speaker wa East Africa Community. Hii inaonyesha ni kwa namna gani sisi wana East Africa Community tunatakiwa kuishi kwa umoja na kupendana kama ndugu. Hili ni muhimu sana, na ndio maana nilifurahi uliposema Kiswahili angalau kiendelezwe, badala ya kuwa tunaendelea kutumia lugha ambao ni thousands and thousands kilometers from East Africa. Tungefurahi hata tukapiga Kinyarwanda hapa, mwaramse na mahoro urakomeye, au tukapiga Kirundi mwiriwe na mabugu urakomeye numuhira barakomeye, au tukapiga Kiganda mwibare nyo sebo mwibare nyo nyebo, au tukapiga hata Kikenya kule kama ni Kijaruo ya ole ngima wachimadara machigina, and so on and so on. Hiyo ndiyo maana ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana, mnaenda kwenye direction nzuri, na ndiyo maana mliponialika siku 6 kuja. The past is always history. Twende mbele kwa manufaa ya East Africa Community.
Lakini sambamba na changamoto hizo, zipo nyingine mbili ambazo naomba mniruhusu nizielezee kidogo. Kwanza ni swala la ukosefu wa viwanda. Nchi zetu zina utajiri mkubwa wa rasilimali. Tuna madini. Ukienda South Sudan ina madini mengi, ina mafuta, lakini kwa sababu ya mabeberu wanataka hiyo nchi iendelee kukaa inagombana. Tuna mifugo mingi. Tanzania ni ya pili kwa kuwa na mifugo mingi katika Afrika. Bidhaa za kilimo, uvuvi, misitu na kadhalika. Lakini licha ya utajiri huo, ni ukweli usiopingika na kila mmoja wetu anafahamu kuwa bado hazijatunufaisha vya kutosha. Utajiri huo hauwasaidii wananchi walio ndani ya East Africa Community, zaidi ya watu milioni 170. Na moja ya mambo yenye kusababisha hali hii kwangu mimi nionavyo ni kukosekana kwa viwanda vingi kwenye nchi zetu. Matokeo yake tumekuwa tukiuza rasilimali zetu nyingi nje ya nchi zikiwa mali ghafi. Hii inatukosesha mapato mengi. Kama mnavyofahamu, bei ya bidhaa ghafi kwa soko la dunia mara nyingi huwa zipo chini. Lakini ukiachilia mbali ya kupoteza mapato, tatizo jingine ambalo kwangu mimi naliona kuwa ni kubwa zaidi ni kwamba kwa kuuza rasilimali zetu zikiwa ghafi nje ya nchi, maana yake tunazalisha pia fursa za ajira kwa watu wengine. Tunatengeneza ajira kwenye yale mataifa tunayoyauzia malighafi zetu, ambazo wananchi wetu wanastahili wazipate hizo ajira. Tungekuwa na viwanda vingechakata hizo malighafi zetu, tukazitengeneza hapa, watu wetu wakapata ajira, tukaenda tukauza vikiwa na thamani kubwa, na hayo ndiyo maendeleo ya wananchi wetu tunaowawakilisha. Ni kwa kutambua hilo, serikali ninayoiongoza imeweka mkazo mkubwa sana kwenye swala la ujenzi wa viwanda, na nafurahi mwitikio umekuwa mkubwa. Wawekezaji wengi wakiwemo kutoka nchi wanachama wa Afrika Mashariki hivi sasa wanawekeza kwenye sekta ya viwanda hapa nchini. Nitumie fursa hii kuwaomba waheshimiwa wabunge wa Afrika Mashariki, nanyi mlipe mkazo swala hili la ujenzi wa viwanda, hususan kwa kuhakikisha sera na sheria zinazotungwa kwenye jumuiya yetu pamoja na nchi wanachama zinawavutia wawekezaji wengi, lakini pia zinalinda viwanda vyetu. Tusipolinda viwanda vyetu, tutakuwa wasindikizaji. Soko la watu milioni 170 ni soko kubwa, ni soko kubwa, ni soko kubwa. Kama tuna mifugo mingi, kwa nini tununue viatu kutoka nje, kutoka Ulaya? Na sisi wote tuliomo humu pamoja na wewe Spika, kiatu chako hicho hakikutengenezwa Afrika Mashariki. Kwa nini? Kwa nini tuvae nguo na mashati ambayo yanatokana na pamba, lakini tuyanunue ya kutoka nje, wakati pamba tunazalisha ndani ya Afrika Mashariki? Haya maswali sisi kama wawakilishi wa nchi zetu ni lazima tuanze kujiuliza. Kwa nini tununue nyama kutoka nje wakati tuna mifugo inazunguka hapa na saa nyingine nakosa biashara? Kwa nini tununue samaki
wakati ukitoka huku chini mpaka kwenye mpaka karibu na Somalia ni bahari kubwa. Ziwa Victoria limezunguka kwenye nchi 4. Tuna mito kila mahali. Kwa nini tumeshindwa sisi kuvua samaki tukawauza humu na tukawauza kwenye soko lingine? Sasa tunaletewa samaki hata ambao wako kwenye low quality. Haya maswali ni lazima tujiulize. Ni maswali mengi sisi kama wabunge, na Mheshimiwa Speaker, I just want to be very open. Tukijiuliza vizuri tutaisaidia kutransform wananchi wetu na bunge hili likawa bunge lenye historia katika maendeleo ya Afrika Mashariki. Ninajua katika kufanya haya mtakutana na challenge nyingi. Wenzetu wengi ambao si wanachama wa East Africa Community wangependa kulitumia hili eneo la East Africa Community katika soko lao. Hatuwazuii, lakini twende on a win-win situation. Tumetumika mno. Ni lazima tufike mahali tuanze kujua mahali tulikotoka, mahali tulipo na mahali tunakoendelea, kwa manufaa ya wananchi wetu ambao wengi wao ni maskini. Changamoto ya pili, Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge, ambayo nao ningependa nielezee kidogo, ni kipaumbele cha pekee kuhusu ujenzi na miundombinu, hususan usafiri na nishati ya umeme. Miundombinu hii ni muhimu sana katika kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi miongoni mwa mataifa. Hata swala la kukuza viwanda haliwezi kufanikiwa endapo nchi yetu itashindwa kuboresha na kuimarisha miundombinu hii. Lakini pamoja na ukweli huo, ni bahati mbaya tafiti zinazofanyika miaka kadhaa ya nyuma zilionyesha kuwa ukanda wetu wa Afrika unakabiliwa sana na matatizo ya miundombinu ya usafiri na nishati ya umeme. Hii imefanya gharama za usafiri na umeme kuwa juu sana. Mathalani, tafiti zinaonyesha kuwa gharama za usafiri kwenye ukanda wetu ni mara 4 hadi mara 5 ukilinganisha na nchi za Asia Mashariki, Marekani na Ulaya, na zinachangia kuongezeka gharama za bidhaa kwa 40% kutokana na tatizo la usafiri na umeme. Bidhaa zetu tunazozizalisha hapa, gharama yake itakuwa mara 40 zaidi ukilinganisha na bidhaa zinazozalishwa mahali pengine. Umeme pia imeonekana kuwa si mwingi. Mathalani, kwa mujibu wa taasisi ya Power Africa mwaka 2015, nchi zote 6 wanachama wa Afrika Mashariki ukijumuisha na Sudan Kusini zilikuwa na takribani megawatts 6,500 tu. Nadhani sio lazima mtu awe na mtaalamu wa hesabu au uchumi ili aweze kufahamu kuwa kiwango hiki cha umeme ni kidogo kuweza kuhimili mahitaji ya uchumi wa kisasa. Megawatts 6,500. Kenya ndio wana megawatts kidogo nyingi. Sisi Tanzania ni 1,500 tu. Nazifahamu za Uganda, nazifahamu za Burundi, nazifahamu za Rwanda, ninazifahamu za South Sudan, na ninyi mnazifahamu. Ukishakuwa na megawatts 6,500 tu, kujenga viwanda ni challenge kubwa, na ndiyo maana bei ya umeme ndani ya Afrika Mashariki iko juu sana ukilinganisha na bei ya umeme
kwenye nchi zenye viwanda, na mara nyingi tumekuwa tukikumbatia wawekezaji ambao baadaye tunawalipa capacity charges, wanakuwa wao ndio wanafaidika badala ya kuwasaidia wananchi wetu na viwanda vyetu. Hili nalo ni challenge kubwa. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, mkiongozwa na Mheshimiwa Spika, hili nalo mnatakiwa kuliweka maanani, ni namna gani changamoto hii tunaweza kupambana nayo ndani ya Afrika Mashariki. Tuna vyanzo vingi, lakini inawezekana hatuvitumii. Lakini pamoja na changamoto zilizopo, ni ukweli pia usiopingika kuwa katika miaka ya hivi karibuni nchi wanachama zimejitahidi sana kuimarisha miundombinu. Kwa mfano, kwenye barabara hivi sasa mtu anaweza akatoka Dodoma kwenda Kampala, akaenda Kigali, akaenda Nairobi kwa barabara ya lami, vitu ambavyo siku za nyuma ilikuwa haiwezekani. Na barabara nyingi zinaendelea kujengwa, na Mheshimiwa Spika umelizungumza. Kwa mfano, sisi Tanzania tunaendelea na ujenzi wa barabara ya kuunganisha mikoa ya Tabora na Kigoma, jumla ya kilomita 359 kutoka Tabora kwenda Mpanda na maeneo mengine. Lakini pia tunaendelea kuunganisha katika maeneo mengine ya Burundi na Rwanda kama ulivyozungumza. Aidha, tunajenga barabara ya Nyakanazi hadi Kidawe ambayo itaboresha usafiri kati ya wenzetu pamoja na Uganda. Mifano ni mingi. Ukiachilia mbali ya barabara, hivi sasa ndani ya jumuiya yetu kuna miradi mingi mikubwa ya miundombinu ya usafiri inayotekelezwa na baadhi kwa ushirikiano wa nchi wanachama. Mathalani, ndugu zetu Kenya tayari wamekamilisha ujenzi wa reli ya kisasa kutoka bandari ya Mombasa kwenda Nairobi, ambayo inalenga kuboresha usafiri kwenye ushorobo wa kaskazini, yani Northern Corridor. Sisi Tanzania nasi tumeanza kutekeleza mradi wa kupanua bandari ya Dar es Salaam pamoja na ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa standard gauge ili kuboresha usafiri kwenye ushorobo wa kati, yani Central Corridor, ambao utahudumia nchi za Burundi kwa kuunganishwa sehemu ya Uvinza na Msongati, na Rwanda kwa kuunganisha sehemu ya Isaka, Rusumo hadi Kigali, na Uganda pia na nchi za DRC. Tunakarabati meli zetu na tumeanza kutengeneza meli mpya kubwa kwa ajili ya kuboresha usafiri kwenye ziwa Victoria. Kama mnavyofahamu, ziwa hili ni kiungo muhimu cha usafiri kwenye jumuiya yetu, hususan kwa nchi zinazounganisha ziwa hilo, yani Tanzania, Kenya na Uganda. Inakadiriwa kuwa takriban watu milioni 40 wanaishi karibu na ziwa hili. Ninachowaomba Mheshimiwa Spika na Bunge la Afrika Mashariki, tujiamini katika kutekeleza miradi. Tusifikiri kila mradi lazima upate sapoti ya wafadhili kutoka nje. Never. Wale saa nyingine wana masharti yao, na masharti yao saa nyingine yanaendana na feasibility study na detailed design, update design, consultant and so on. Unajikuta gharama unazozitumia ni mara 10 zaidi ya gharama kama ungejibana wewe kama nchi. Ninalizungumza hili si kwa sababu hatuhitaji misaada, si kwa sababu hatuhitaji ushirikiano, lakini ni lazima tuliweke hili katika maanani kwamba tukiamua tunaweza. Mifano ipo ni mingi, na sisi wenzenu Tanzania tumejaribu tukaona tunafanikiwa.
na ndiyo maana tumeweza kujenga reli kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, kilomita zote hizo 700.26 kwa thamani ya trilioni 7.6 Tanzania ni shilingi. Hatujapata senti yoyote au mkopo kutoka nje, na kosti imekuwa chini. Tumeweza kununua ndege 6. Hatukuomba mkopo. Tunajenga meli kubwa kwenye ziwa Victoria. Hatukuomba mkopo. Na mengine mengi. Tukiamua na kuwa conscientize wananchi wetu, nina uhakika na utajiri tulionao ndani ya Afrika Mashariki, na tukashirikiana kwa pamoja, experience ya Tanzania unaipeleka Rwanda, ya Rwanda unaipeleka Burundi, ya Burundi unaipeleka Uganda, ya Uganda unaipeleka Kenya, ya Kenya unaipeleka South Sudani. Tukajiona kama ndugu wa kweli, sio wa ndugu juu kwa kuangaliana. It's supposed to come from the blood and the heart. To cement it inside kwa lugha mlioizoea. Nataka kuhakikishia Mheshimiwa Speaker, we shall make it. Tutafanikiwa kisawa sawa. Ndugu zangu, kwenye miundombinu ya usafiri tunashirikiana pia na wenzetu wa Uganda kutekeleza mradi mkubwa wa bomba la kusafirisha mafuta, yani la East Africa Oil Pipeline kutoka Hoima hadi bandari ya Tanga, pamoja na miradi mingine mingi. Kuhusu nishati ya umeme, kama mnavyofahamu, nchi yetu imegundua kiasi kikubwa cha gesi, takriban tani za ujazo trilioni 57. Ipo gesi, lakini si gesi tu ya ethane. Tumegundua pia kuna gesi ya helium ambayo inapatikana katika nchi 3 tu duniani. Ipo. Hivi haviwezi vikawanufaisha Watanzania tu. Gesi hii inatakiwa iwanufaishe wana East Africa wote. Lakini pia tumeanza kutekeleza mradi mingi ya kuzalisha umeme kwa kutumia gesi hiyo, na tupo mbioni pia kuanza ujenzi wa mradi mkubwa wa kufufua umeme kwa kutumia maji, yani hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na tukauacha kwa muda mrefu, ambao utakuwa ni solution ya tatizo la umeme katika nchi hii, kwa sababu utatoa megawatts 2100. Tunataka kwanza tuwe na umeme mwingi, ambayo kwa pamoja umeme huo pia tutaweza kuwauzia kwa bei ya chini ndugu zetu walioko ndani ya East Africa Community. Lakini pili, tumelenga kupunguza uzalishaji wa umeme wa mafuta ili kuifanya bei ya umeme nayo iwe chini. Sambamba na hilo, tunashirikiana na nchi nyingine wanachama kutekeleza baadhi ya miradi. Tunatekeleza mradi na wenzetu wa Kenya, mradi wa kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolts 400 unaoanzia Zambia kupitia hapa Tanzania na kuelekea Kenya. Tunatekeleza na Uganda mradi wa kufufua umeme wa Kigagati Mlongo. Aidha, tupo kwenye majadiliano na Rwanda pamoja na Uganda kutekeleza mradi wa kuzalisha umeme pale Songezi. Nchi zetu lazima twende pamoja. Ni imani yangu kuwa miradi hii pamoja na ile inayotekelezwa kwenye nchi nyingine wanachama, yote itakapokamilika
tutakuwa tumefikia kuimarisha huduma za usafiri na upatikanaji umeme kwenye nchi zetu. Na hilo likitokea, sio tu tutakuza sekta ya viwanda, bali pia ushirikiano wetu na kasi ya ukuaji uchumi kwenye jumuiya yetu utaongezeka. Hivyo basi, nawasihi wabunge wa Afrika Mashariki nanyi kulipa kipaumbele cha kipekee swala hili la ujenzi wa miundombinu. Kama mnavyofahamu, ujenzi wa miundombinu una gharama kubwa, lakini tukishirikiana kwa pamoja na tukashare experience miongoni mwetu, tukishirikiana na wenzetu pia wa nchi zingine, nina uhakika tunaweza tukafika mahali wa kulikomboa taifa hili na mataifa yetu hayo. Mungu ametupa Afrika Mashariki yenye utajiri mkubwa, lakini utajiri huu hatuutumii. Sasa nyingine tunagombanishwa na mabeberu ili tuchelewe kuutumia vizuri utajiri wetu. Tunaingia kwenye mambo ambayo ni tu parochial badala ya kuconcentrate mambo ambayo yatawahudumia wananchi wetu kwa ajili ya manufaa ya wana East Africa Community. Ninyi waheshimiwa wabunge, mnayo nafasi ya kuwashawishi wananchi wetu na wawekezaji kutoka nje. Nimefurahi sana kuwaona waheshimiwa mabalozi wako hapa pamoja na development partners wengine ambao nina uhakika watazishawishi nchi zao ziendelee kushirikiana na nchi za Afrika Mashariki katika kuleta maendeleo ya kweli ya wananchi waliomo ndani ya nchi hizo. Hivyo tukishirikiana nao on the win-win situation, tutaweza kulijenga vizuri na kuendeleza wananchi wetu ambao kwa kweli wana umaskini mkubwa. Maskini wa Tanzania hawana tofauti na maskini wa Burundi, hawana tofauti na maskini wa Rwanda, hawana tofauti na maskini wa Uganda, hawana tofauti na maskini wa South Sudani, hawana tofauti na maskini wa Kenya. Watu wetu ni maskini. Sisi kama viongozi ambao mmechaguliwa kwa niaba ya wananchi maskini, ni lazima tusacrifice kwa ajili ya maendeleo yao. Na ndiyo maana nimeendelea kusisitiza swala la ushirikiano ni muhimu sana. Swala la umoja ni muhimu sana. Swala la kutokubaguana ni swala muhimu sana. Swala la kupendana ni lazima liwe muhimu sana. Swala la tofauti zetu ndogo ndogo lazima tuziondoe haraka sana. Tukifanya haya yote tutafanikiwa. Na watu walioko ndani ya Afrika Mashariki watawaheshimu kwa kuwa wabunge wa bunge la 4 la Afrika Mashariki, kwamba ni bunge kwa ajili ya watu wanyonge. Na katika hili, pamoja na kwamba sio kwamba linahusika hapa sana, lakini kwa sababu Secretary General wa East Africa Community yuko hapa, washughulikie miradi inayoanzishwa kwa spidi kubwa. Amekuwa na spidi ndogo ndogo katika kushughulikia miradi hii. Najua mfano mradi wa Marindi Horohoro hadi Bagamoyo sasa ni zaidi ya miaka kadhaa. Feasibility study imeshamalizika, detail design imemalizika, sijamuona contractor. Na miradi mingine mingi katika, sitaki niitoe hapa, lakini nimeona nichomekee hapa ili na yeye aondoke na message atakapoondoka hapa. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge, napenda pia kutumia fursa hii kuwahakikishia wabunge ndani ya Afrika Mashariki kwamba sisi Tanzania tutaendelea kushirikiana na nchi zote pamoja na wanachama wote
katika Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kutimiza dira na malengo ya jumuiya hii. Nataka niwahakikishie Tanzania tuko pamoja na ninyi. Na yale maamuzi mengine yanayochelewa nataka kuhakikishia tutayapeleka spidi kweli kweli, ili yale maamuzi yawe na masilahi mapana katika Afrika Mashariki. Tusipelekeshwe na wengine. Ni lazima katika maamuzi yote tuwe tunafanya evaluation ya kutosha, hasa katika mikataba tunayoingia na wengine ambao si miongoni mwa East Africa Community. Na katika hili napenda kuarifu kuwa mwaka jana nchi yetu iliridhia itifaki ya jumuiya kuhusu masuala ya amani na usalama, yani Protocol on Peace and Security. Na mapema mwaka huu nchi yetu imezindua passport mpya ya kielektronics ya Afrika Mashariki na ya Tanzania kama ilivyoamuliwa na jumuiya yetu. Hii zote ni kuthibitisha kuwa Tanzania inaheshimu maamuzi ya jumuiya hii. Jumuiya yetu inazidi kukua na hivi sasa ina wanachama zaidi ya milioni 170. Hii imeiongezea nguvu, na kama tukiendelea kushirikiana, nina imani jumuiya yetu itazidi kuimarika na sauti yake itaongezeka na tutaheshimika kimataifa. Ninyi wabunge wa Afrika Mashariki ni kiungo muhimu katika kuhakikisha hili linafanikiwa. Mkiwa wawakilishi wa wananchi, mnayo nafasi kubwa ya kuwaunganisha wana Afrika Mashariki wote, lakini pia kuwaelimisha na kuwatahadharisha dhidi ya watu wenye nia mbaya ya jumuiya yetu. Ni wajibu wenu kuwaelimisha wananchi ili umoja na mshikamano wetu uzidi kudumu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Baba wa taifa letu, mmoja wa waasisi wa jumuiya hili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliwahi kusema, na ninaomba ninukuu, na nukuu kwa lugha ya Kiingereza: "Unity will not make us rich, but it can make it difficult for Africa and the African people to be disintegrated and to be disregarded and humiliated." Mwisho wa kunukuu. Kwa ujumla, nchi yetu inaendelea vizuri. Kama mnavyofahamu, uchumi wa nchi yetu ya Tanzania unakuwa kwenye 6.8 hadi 7%, na inflation iko 4%. Muungano wetu unaenda vizuri, na Tanzania tuna experience ya kuungana. Na kesho kutwa muungano wetu utafikisha miaka 54. Na Mheshimiwa Spika, kwa sababu bado mko hapa Dodoma na Mheshimiwa mkuu wa mkoa yuko hapa, ninawakaribisha wabunge kwenye siku hiyo ya muungano hapa Dodoma. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge na ndugu viongozi, naomba nihitimishe kwa kuwashukuru wabunge wa Afrika Mashariki kwa kunialika kuhutubia bunge letu. Narudia tena, serikali ninayoiongoza itatoa ushirikiano wa kutosha kwa bunge hili. Namshukuru pia Mheshimiwa Spika pamoja na bunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Ndugai, kwa kuridhia shughuli hii ifanyike hapa kwenye eneo lenu. Na hii inadhihirisha uhusiano mzuri uliopo kati ya bunge hili na Bunge la Afrika Mashariki pamoja na wabunge wanachama. Napenda pia kutumia fursa hii kuwashukuru sana na pia kuwapongeza vyombo vya ulinzi na usalama
pamoja na wananchi wa mkoa wa Dodoma wakiongozwa na mkuu wa mkoa Dr. Birnville Mahenge kwa kuwapokea vizuri wageni wetu na kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea. Asanteni sana. Na washukuru pia wananchi kwa ujumla wa mkoa wa Dodoma kwa kuendelea kuwapokea wageni wetu. Mheshimiwa Spika na ndugu waheshimiwa, nilifundishwa na mbunge wa hapa Dodoma kuwa wanasiasa huwa tuna mwisho na mwisho kabisa. Sasa naomba niseme la mwisho kabisa. Na hapa naomba ninukuu maneno mengine ya Mwalimu Nyerere aliyoyasema kwenye sherehe za miaka 50 ya uhuru wa Ghana, na nanukuu. Mwalimu Nyerere alisema, kizazi changu kiliongoza jitihada za kuleta uhuru wa kisiasa wa bara letu. Kizazi cha sasa cha Waafrika hakina budi kuchukua kijiti pale tulipoishia na kwa nguvu mpya kusukuma mbele maendeleo ya bara letu. Mwisho wa kunukuu. Kwa kutumia maneno hayo ya Mwalimu Nyerere, napenda nitoe wito kwenu ninyi waheshimiwa wa Bunge la Afrika Mashariki na wana Afrika Mashariki wote kushikamana, kushirikiana na kwa pamoja tushike kijiti na kuendeleza pale walipoishia waasisi na viongozi wetu waliotangulia. Mungu libariki Bunge la 4 la Afrika Mashariki. Mungu ibariki jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Nawashukuru sana. Na mtazamaji pamoja na msikilizaji wa Bunge Channel, huyu ni Rais Dr. John Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa amemaliza tu kusoma hotuba yake katika Bunge la Afrika ya Mashariki. Imekuwa ni utamaduni kama alivyosema Spika wa Bunge la Afrika Mashariki kwamba marais ambapo mabunge haya yamekuwa yakifanyika kwao, basi marais wenyeji wamekuwa na fursa hii ya kwenda kuzungumza katika mabunge hayo. Na sasa Spika wa Bunge la Afrika Mashariki Ngoga Martin ana toa shukrani. Tutaondoka hapa na nguvu mpya na ari mpya. Will not be the same when we leave this place. Honorable members, when I introduced the visitors, I didn't introduce the members because they are not visitors. But I have to, and with your permission, I will do that by chapters. But before then, may I introduce one council member who is ever present in our sittings. Honorable Dr. Susan Kolimba. I hope you appreciate the fact that she is one of the council members who are always present wherever we sit. Mheshimiwa Rais, naomba niwatambulishe wabunge kwa chapter by chapter. Nianze na waheshimiwa wabunge from the Republic of Burundi. Thank you. From the Republic of Kenya. Thank you. From the United Republic of Tanzania. Thank you. From the Republic of Rwanda. Thank you. From the Republic of Uganda. And from the Republic of South Sudan. Thank you very much. Your Excellency, I had permission to do everything minus one function, which the honorable members decided to delegate to another member, not me. Wanajua kabisa Mheshimiwa Rais kwamba wewe una imani na vijana, na katika uongozi wako umewapa vijana wengi majukumu makubwa, kwamba Mheshimiwa Rais wewe husemi kwamba vijana ni viongozi wa kesho, unajua kwamba ni viongozi wa leo. Sasa the honorable members have chosen one young member to be the one to move the vote of thanks. Honorable Dennis Namara from Uganda. Na sasa ni shukrani zinazotolewa
Your Excellency, Dr. John Pombe Joseph Magufuli, President of the United Republic of Tanzania, Right Honorable Martin Ngoga, Speaker of EALA, Right Honorable Majaliwa Kassim Majaliwa, Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Right Honorable John Ndugai, Speaker of the National Assembly of Tanzania, Right Honorable Kirunda Kivejinja, Chairman Council of Ministers, and all the honorable members of Council of Ministers present, the Right Honorable Bamufkiko, the Secretary General of the East African Community, honorable members of EALA, and the honorable members of the National Assembly, Excellencies, Ambassadors, all protocol observed. To move a vote of thanks on behalf of my colleagues, the members of EALA, to thank you so much for, first of all, accepting to come and address Your Excellency, I must say that we're extremely grateful. As one person said, and I believe it today, that some men are born great, others achieve greatness, and others collide with greatness. Your Excellency, indeed, you are born great, and you have achieved greatness. Your Excellency, you have indeed reorganized the problems of East Africa and Africa in general, and showed us what we need to do as the members of this assembly to be able to find lasting solutions to the challenges facing our people. But also, you have told us, and indeed appreciated, the role that we are playing as a EALA and the East African community in as far as policies and protocols that have been initiated by the Summit of the Heads of State. Your Excellency, indeed, as you have said, when we came to Dodoma, first of all, we appreciate that we came to Dodoma. And indeed, the people of Dodoma are extremely hospitable. It goes without saying. Extremely hospitable. And want to thank you for allowing us to be here. We came here and we have been able to go through some of the important bills that will spur the East African community to another level. And that is the third level of integration, the third bill of integration of the Monetary Union, the Monetary Institute bill that we are able to go through when we're in Dodoma. Your Excellency, indeed, we have gone through that, and we are also moving forward to ensure that the pace at which you would want this bill to be implemented and come into law is what we move on. Your Excellency, in particular, we want to thank you for your outstanding commitment towards the East African integration. You are one of the heads of states that has not missed any summit of the heads of state. That shows the zeal, the charisma, and the commitment that you have towards the East African integration. We want to thank you, Mr. President. Your Excellency, the United Republic of Tanzania has fulfilled its financial obligations 100% to the East African community. Your Excellency, we cannot take that for granted. We are extremely grateful, and we now see that we are indeed committed towards the East African integration. Your Excellency, as we are moving forward, you have talked about the challenges that face the people of East Africa. And indeed, you have also provided some solutions. We thank you and other heads of state for having initiated some of the infrastructure projects that will go a long way to spur industrialization of the people of East Africa and therefore solve the socioeconomic challenges that we all face. And to start with the crude oil pipeline that is starting from all the way where I come from in Hoima, that is my region, up to Tanga. Your Excellency, we are very grateful, and we know it will go a long way in solving some of the challenges. Indeed, you have talked about industrialization. We cannot move this economy of East Africa forward unless we industrialize. And you have talked about the big market, the 170 million people that we have, with a big combined GDP of $150 billion. Why don't we harness into that so that we can be able to spur our East African economy to greater horizons? And indeed, you have already put it forward, and Your Excellency, as the fourth EALA, we are going fast track to ensure that these programs and projects
that are supposed to be implemented by the East African community are implemented with your support, Your Excellency. Your Excellency, your commitment towards the young people is impeccable. From the Republic of Tanzania. And Your Excellency, as a young person, I've also had the opportunity of knowing some of the deeper challenges that face our people. And I come to realize that's not about the age. It's not about ideology. It's not about biology. It's about the ideology. How you think, the maturity of that person. And indeed, the people you sent from the Republic of Tanzania, the younger members, are doing a tremendous job. Thank you very much. Your Excellency, my work was just more a vote of thanks, and I will not divulge so much into other work that's not mine, but I would want to thank you very much on behalf of all the members present here, and we are looking forward to visiting other cities in Tanzania because the generosity and hospitality of the people of Tanzania is beyond the horizons. Thank you very much, Your Excellency. May God bless you. Asanteni sana, Mungu akubariki. Thank you, Honorable Dennis Namara, for eloquently and articulately speaking our mind. I think that is each one of us would have wanted to say, but we had to choose one to represent us. So, honorable members and our guests, I want to thank you very much for honoring us with your time. Before I join, I want to make a few announcements. There is going to be a group photograph, and the protocol will lead us in that process. And then after, we shall share a cup of tea in the parliamentary canteen. I think all of you have had the time to visit that canteen. And on that note, I adjourn the House until tomorrow at 2:30, tomorrow Wednesday, 25th April 2018, right here in this chamber. House adjourned. Na mtazamaji pamoja na msikilizaji wa Bunge Channel, hivyo ndivyo basi shughuli za leo katika bunge hili la Afrika ya Mashariki zilivyoahirishwa na spika wa bunge hilo Ngoga Martin. Sasa ni wimbo wa taifa wa Afrika Mashariki.
Na msikilizaji na mtazamaji wa Bunge Channel, shughuli ndani ya ubunge, ndani ya ukumbi wa bunge la Afrika Mashariki zimefikia tamati, na Rais Dr. John Magufuli anaongozwa na Spika Mheshimiwa Ngoga Martin kutoka nje ya ukumbi wa bunge hili. Kama ulivyosikia hapo awali ni kwamba bunge hili limekuwepo hapa tangu tarehe 9-10 hivi mpaka tarehe 27 na kumaliza shughuli zake rasmi. Na hivi sasa tukio ambalo litafanyika huko nje ni kwa ajili ya kupiga picha za kumbukumbu. Rais Dr. John Magufuli, miongoni mwa mambo mengi ambayo ameyazungumza ni pamoja na kutoa ukaribisho kwa wabunge wote hawa, lakini vile vile na pongezi kwao kwa kuchaguliwa, na ametoa msisitizo kwa wabunge hao kuwatumikia Wanaafrika ya Mashariki pamoja na kulinda mafanikio yaliyopatikana, ikiwemo umoja wa forodha, ushirikiano wa kifedha pamoja na soko la pamoja, miswada ambayo tayari imekwisha idhinishwa. Lakini vile vile amezungumzia changamoto ya kushughulikiwa, ikiwa ni pamoja na migogoro, vikwazo vya kibiashara, uwekezaji na hata kuwepo kwa kutoaminiana. Na amesisitiza vile vile Jumuiya ya Afrika Mashariki ifanye jitihada kuanzisha viwanda, na hii ni kutokana na utajiri wa mali asili ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, vikiwemo madini, misitu, mifugo pamoja na ardhi, na hili litaondoa ule uuzaji nje wa bidhaa bila kuongezewa thamani. Lakini vile vile amesisitiza suala la uboreshaji wa miundombinu pamoja na nishati, na ametolea mfano wa Tanzania ikiwemo ujenzi wa reli ya SGR, Standard Gauge Railway, pamoja na mradi mkubwa wa Siglers ambao utakuwa ukizalisha nishati, lakini vile vile maboresho ya barabara kuunganisha Tanzania pamoja na nchi jirani. Na mtazamaji, basi mpaka kufikia hapo hakuna la ziada kutoka Bunge Channel. Kwa niaba ya wote uliosikia, jina langu naitwa Paul Alphonse. Endelea kufuatilia vipindi vingine kupitia Bunge Channel.